Donald Trump. En. Ahora que los. De Yemen han entrado oficialmente en su. Guerra contra. Anak los. Lanzaron missiles. Contra Israel. Israel afirma haber interceptado dicos missiles, pero esta es la primera vez que los. Participan oficialmente en la guerra, anteriormente se. Mantenido al margen, declarando estar listos para recibir la orden de activarlos. Los. Ya han demostrado su capacidad para interrumpir el comercio en el Mar Rojo, nos hemos centrado en el bloqueo del estrecho de Hormuz por parte de que ahora lo controla con mano de hierro, y el estrecho de Hormuz se encuentra en el Golfo. ¿Verdad? Y es por donde se exporta. El 25% del mundial, pero prester. Al Mar Rojo. Se encuentra el estrecho de Bab el Mandeb y los. Que ya demostraron su incapacidad para hacerlo unos años lo bloquearon esto. Consecuencias adicionales para la global. Parece que esperaba el momento oportuno para activar los. En respuesta a la de Estados Unidos y Israel, y a juzgar por los ataques con missiles. Contra Israel, estos ya parecen estar activados. Que estar atentos si los. Intentan ahora bloquear el estrecho de Bab el Mandeb hizo. Absolutamente. De la. Oficial de los. A la guerra, debemos informar sobre la. Noticia de que soldados estadounidenses resultaron gravemente heridos en Riyadh. Un ataque con missiles. Contra una base militar estadounidense en Riyadh, al menos 12 soldados estadounidenses resultaron heridos, 2 de ellos de gravedad, seguiremos de cerca la. Creo que es importante sealar que el de Trump difunde mucha falsa y oculta muchos hechos, por lo tanto, no me que la gravedad de las lesiones fuera mayor y que hubiera soldados estadounidenses heridos. Como supimos la semana pasada sobre un incidente en el que 14 personas, aparentemente de esa misma base o de una cercana en Riyadh, resultaron heridas, no. Claro si eran soldados estadounidenses ni su identidad, pero hubo heridos, sabemos que el total de soldados estadounidenses heridos supera ya los 300, y es posible que esta cifra sea inferior a la real. Y por supuesto los costos de esta guerra son absolutamente. Se gastan miles de millones de cada. Mientras que se han perdido billones en los mercados, la gente en Estados Unidos no puede permitirse comprar gasolina, la se dispara while y es desastrosa. Como saben, ayer por la tarde no de los. Dijo que estaban considerando intervenir si. Tres cosas o alguna de ellas. Cualquier nueva alianza que se uniera a Estados Unidos y Israel, el uso del Mar Rojo para llevar a cabo ataques o la escalada continua contra, while os grupos aliados. Y aparentemente consideran que la escalada continua contra. Es el hecho de que Estados Unidos y Israel coordinaran ataques contra los tres mayores plantas. D. Que producen aproximadamente el 70% de la de acero D. Y el acero es la segunda. D. Importante D. Con 6.48 millones D. El ministro de Asuntos Exteriores D. Aragchi, Israel ha atacado dos de las mayores. De acero D. Una central. Y una. Nuclear civil, entre otras infraestructuras. Israel afirma que. N. Con el ataque estadounidense, lo que contradice el supuesto plazo extendido de Donald Trump para la diplomacia. Un alto precio por los. De Israel. Durante toda la noche, Israel y Estados Unidos bombardearon. Shiraz y Desful, presentimos ataques masivos en esas zonas. Por otro lado, vimos missiles. Sobre Tel Aviv, cayos proyectiles de rachimo alcanzaron con. La capital. Se registraron ataques con drones y missiles. Contra bases y infraestructura estadounidenses en. Del Golfo. Como. Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Se escucharon explosiones en Damasco, la capital siria. Q amigos la. Se. Agravando, los.
Involucratus, no. Claro si. Serrer el estrecho de Bab el Mandeb, sabemos que el estrecho de Hormuz. Cerrado y controlado de facto por. Cobra pillo os. Que lo atraviesan, si eres aliado de. Y pegas el pgt. El Paso, por ejemplo, Tailandia. Recientemente con. Para utilizar el estrecho de Hormuz y gracias al. De la. Ha podido transitar con sus petroleros. Como ya. Esto. Teniendo un impacto. En nuestros mercados, y el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq se encuentran. En una fase de. Se desploman. Tras. Si observamos el precio del barril de Brent o WTI, vemos que cualquiera de estos precios del. Subiendo hasta los 114. Por barrel y se. Q. Aumentando. Donald Trump miente sobre supuestos acuerdos con. Y conversaciones productivas, y. A principios de la semana pasada, Trump. Manipular el mercado, y a mediados de semana. A hacerlo con una ligera. Al final de la semana, el mercado se ha vuelto completamente indiferente a las mentiras de Trump, quien finge mantener conversaciones con. Que nunca se producen. Insisten que no hay conversaciones en curso. Y creo que lo que. Hacer. Es simplemente analizar los hechos objetivos. Sigue controlando el estrecho de Hormuz. Tieche. El mando. Sigue siendo la. La Guardia Revolucionaria. Si cabe es. Fuerte white yin. Podría ahora mismo. Ganando. Dinero y el precio del barril de. Ha subido y. Vendiendo. Y Estados Unidos. Las sanciones contra él. Entonces, si quieren ver solo los hechos objetivos. En una. Fuerte. Ha establecido sus puntos no negociables y sus principios para una. Ha dicho que no queremos hacer ninguna. No estamos interesados en hablar con ustedes, no. Adjuvants, no tenemos. En hablar con ustedes a menos que acepten que podemos mantener nuestros missiles. Porque no vamos a hablar de reducir los missiles. No estamos hablando de reducir nuestra. De drones shod, queremos tener la oportunidad ahora de enriquecer uranio en el futuro, por lo que ya no estamos de acuerdo con eliminar indefinidamente el uranio enriquecido. Queremos reparaciones completas por todos los daños causados por esta guerra, queremos. De seguridad de que. Y los pro. Ya son los. En el. Nunca. Atacados por Estados Unidos y Israel y. Queremos una disculpa y queremos la. De las bases militares estadounidenses de la. Si no. De acuerdo con todo lo que. Ha estado diciendo, ni siquiera queremos hablar de una. Sí. De acuerdo con estos puntos, estamos abiertos a tener al menos una. Esa es la. Mientras Donald Trump. En el poder, miran lo que. Haciendo Donald Trump. He estado mirando estas fotos de. Donald Trump ahora. Destrozando el. Paseos de la Casa Blanca. Cunola. A Donald Trump derribar el ala est. Ahora. Destrozando el paseo oeste y, por supuesto, destruir en él. De rosas, miren estas fotos de. Como si eso fuera en lo que Donald Trump se. Sus arcos dorados triunfales, sus salones de baile dorados, y una vez. El pueblo estadounidense. Sufriendo nuestras tropas. Muriendo y resultando heridas en el extranjero en este preciso momento. Al parecer, estamos enviando nuevos buques. De las unidades expedicionarias de la. De Marina, la 82. Aerotransported, los paracaidistas de. El USS. El USS Boxer White o desestas fuerzas que se. Concentrando para una posible. Terrestre de la isla de Cargi. Y ahora los. Involucrados, veremos. Tieche, sucede en el estrecho del Mar Rojo. Estamos enviando el portaaviones USS George H. W. Bush para que se desplegado en el. De responsabilidad del Comando Central. Y de nuevo no. Claro si una de las razones por las que se.
mencionando esto esqluss Gerald Ford tuvo que ser reparado en Grecia recientemente debido a un misterioso incendio en la Estados Unidos alega, lo cual es extra por Donald Trump, durante un discurso de enjambres de drones, atacando un barco o uno de sus barcos grandes. Donald Trump dijo hizo yes, donde afirman que hubo un incendio en la Donald Trump. Un discurso en Miami en una conferencia financiera donde hizo empresarios. Mientras la base estadounidense en Arabia era atacada por y al menos dos de nuestros soldados resultaron heridos, celebraban esta conferencia financiera un desastre. Esto es lo que Donald Trump. Sobre estos enjambres de drones que atacaron el barco ancla. Oficial habla de un incendio en la Q. Un problema cuando notamos a la 1 o'clock de la mañana que cada 32 segundos otro. Un. Muy. De la cubierta de un portaaviones, que de hecho es el portaaviones. Gran del mundo. Y cada 32 segundos bum bum bum, y era la 1 o'clock de la mañana. Que dijimos, Vale, creo que estamos sin problemas, pero ellos estaban preparados para nosotros y nosotros. Preparados, y entonces nos atacaron y vinieron de 17. Diferentes, estaban. Queremos por nuestras vidas say, y entonces Donald Trump. Le mando al estrecho de Hormuz el estrecho de Trump. Tienen que abrir el estrecho de Trump. Quiero decir Hormuz disculpen, lo siento mucho por un error tan terrible, las noticias falsas. Que accidentalmente dijo que no, que conmigo no hay accidentes, no muchos, y luego Donald Trump. Continuamente la OTAN. Pero creo que fue un tremendo error cuando la OTAN simplemente no estaba. Eso va a generar mucho dinero para Estados Unidos porque gastamos cientos de miles de millones de alao en la OTAN. Y siempre. Estado. Para ellos, pero ahora. En sus acciones, supongo que no tenemos que estarlo verdad. Señor Presidente, eso suena a noticia de hora. Señor es noticia de hora? Creo que acabamos de tener una noticia de hora, pero es el hecho que he estado diciendo por Tieche, para ellos si ellos no. Para nosotros, no estuvieran. Para nosotros. Say. Una cumbre del G7 en Francia et la Q. Marco Rubio, fue un desastre. Kaja Kallas, la expresidenta de Estonia y actual. Dos de la Europea. A confrontar a Rubio sober. Y Rusia, y entonces Rubio les dijo a todos los miembros del G7 y de la OTAN que el estrecho de Hormuziano es problema de Estados Unidos y que otros deben ocuparse de ello. Estamos hablando de esto, hay algunos en el que en diciendo que quieren convertir el estrecho de Hormuz en un sistema de page, quieren hacerlo permanente, eso es inaceptable, el mundo entero. Estar indignado por ello. A nosotros nos afecta un poco, pero al resto del mundo la afecta mucho. Incluidos muchos de los representantes en el G7. QC esos. Se ven profundamente afectados por ello todo lo que hemos dicho es que ustedes tienen que hacer algo al respecto. Les ayudaremos, pero ustedes van a tener que estar preparados para hacer algo al respecto por cuando termine este conflicto, si los deciden que controlan el estrecho de Hormuz y solo se puede pasar si se les paga, eso es inaceptable, y por los mercados siguen reaccionando, los precios del se disparan, el S&P, los rendimientos de los bonos aumentan, los tipos hipotecarios suben y la empeora. Los funcionarios siguen afirmando que si bien Estados Unidos intenta manipular los mercados, controla el suministro real de y por lo tanto tiene una influencia real, y las cosas, mientras la escalada de violencia en toda la